by Pharaoh. À qui Pharaon en voulait. Why Pharaoh was pursuing, he wanted to kill him. On voit que c'est encore chez Pharaon We can see that it's in that qu'il Pharaoh a été house élevé that there he was brought up et qu'il a grandi. and that he was brought up. Il a grew passé up. 40 ans He spent 40 years dans la maison de Pharaon. in Pharaoh's house. Et à 40 ans, In Pharaoh's house, par certaines household. circonstances, In that 40 years, Moïse voulait sauver son peuple. during the 40 years, Moses wanted to Il save his voulait people. aider son peuple. He wanted to help his Quand people. il a tué un Égyptien, When he killed an Moïse Egyptian, a pris fuite. Moses fled. Il He est allé ran chez away. Madian. He ran away to Midian. Et là, chez Madian, And when he went to il Midian, a encore passé 40 ans. he spent 40 years again. 40 ans chez Pharaon, 40 years in Pharaoh's house. 40 ans Pharaoh's chez house. Madian. 40 years in Midian's Ça country. fait 80 ans. It means that he spent that was 80 years, 80 good years. Et c'est à 80 ans And in that 80 que years, Dieu s'est révélé à Moïse. God revealed himself to Et Dieu Moses. appelle Moïse. And God called Et Moses. quand Dieu l'a appelé, When God called il lui a Moses, confié une mission. he now hand over to him Dieu the lui a dit, mission. God told him, Tu vas aller en Égypte, you will go back to Egypt. libérer mon peuple de l'Égypte You will deliver, you will save my people from captivity. pour l'amener à Canaan. And you will bring them to Écoutez Canaan. mes amis, Listen to me. tu my vas en brother. Égypte, You go to tu Egypt. libères mon peuple de You l'Égypte save my people from Egypt. pour l'amener à Canaan. And now bring them to Et Canaan. Moïse avait 80 ans. And Moses was 80 years old. Il va en Égypte, He achieved the mission. il libère le He peuple, went back to Egypt and saved the et en people. libérant le peuple, While saving the il people, prend la voie du désert. he now took the way, the road of the wilderness. Et ma Bible dit, The Bible told dans me, le désert, the Bible tells me il that faut encore 40 ans. in the wilderness they spent 40 good faut years encore 40 again. ans. They spent 40 Suivez-moi years. très bien. If you see very well, 40 ans chez Pharaon, 40 years in Pharaoh's house, 40 ans chez Madian, 40 years with Midian, ça fait 80 ans. that made it 80 years, 40 ans au désert, and 40 years in the ça wilderness. fait 120 ans. It made it 120 years. Cela veut dire, It means Moïse that peut Moses nous confier une mission now to achieve a mission, d'aller à Canaan to accomplish a mission on the way to avec son Canaan peuple. with his people. Mais voilà, Now see, il a 120 ans, he is now 120 sa years. vie tend à la fin. He's 120 Il years n'a pas old. encore vu Canaan. He's going to the end of his life. Il n'a pas Why? encore vu He has Canaan. not yet gone. He has not yet gotten to Canaan. Et Moïse prie. And Moses prayed to Moïse God. dit à Dieu, He said to God, fais-moi voir ta gloire. he said, show me your glory. Cela veut dire, It means je m'en vais mourir. that I'm going to die. Je m'en vais passer. I'm going to Mais cross je to n'ai pas Passover. encore vu la But promesse. I have not seen the accomplishment of Je the n'ai pas encore vu promise. la promesse accomplie. I have not seen the accomplishment of the Je n'ai promise. pas encore vu Canaan. I have not seen the Canaan. Fais-moi voir ta gloire. Show me your glory. Veut dire, It means fais-moi voir ta promesse. that show me your promise. Menez la voir s'accomplir. He said, I want to see your promise. La deuxième chose, The second thing, Moïse Moses a fait cette prière now made that prayer parce que Moïse because Moses voulait voir Canaan, wanted to go to Canaan. voulait voir sa promesse. Wanted to see the accomplishment Fais-moi of the voir ta promise. gloire. And show me your glory. Veut dire, It means j'aimerais voir ta I promesse. want to see your promise. Ce que tu as dit What you said par rapport à ma vie, according to my par life rapport à Israël, concerning je Israel. m'en My vais life. mourir. I don't want to Je die. n'ai pas encore vu s'accomplir. I'm about to die. J'aimerais voir Canaan. I want to see those things I wanted to accomplish. C'est pourquoi, mes amis, That is why, dear dans friends, Deutéronome, in Deuteronomy, le chapitre 34, chapter 34, versets 1 à 5, from verse 1 to 5, le frère Moïse, God took Moses. il la met sur la montagne. He took him to the Il mountain. lui montrait Canaan. He showed him Dieu Canaan. dit, He showed him tu the peux promised voir land. Canaan, He said, you can see où the je vais promised prendre land ta vie. on the top of the mountain, Où je vais prendre ta vie. but how will we take your life? Donc Moïse, Moses, il a vu Canaan. he saw the promised land. Écoute mon ami, Listen, my dear friend, j'aimerais te dire, I want to tell si you Dieu that if te God fait voir sa gloire, shows you his glory, cela veut dire it means les choses qu'il t'a dites, that what he told you, les choses qu'il t'a promises, what he promised les you, choses qu'il t'a annoncées. what he announced to Tu ne you, vas pas quitter la terre, you will not leave the earth, tu ne vas pas quitter ce monde you will not leave this sans les voir earth s'accomplir. without seeing those things Qu'est-ce que happen. tu as dit? What God said. Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? What did he say about your Qu'est-ce qu'il life? a dit sur ta famille? What did he say about your family? Sur ton avenir? About your Sur future? ton ministère? About your ministry? Ce jour, Today, il te fera voir sa gloire. he will show you your, Cela his veut glory. dire, It
It means Il te fera toucher. He will make you to Il te touch. fera expérimenter. He will make you to Il te experience. fera entrer He will make you to dans ce enter qu'il a promis. what He has promised Comme you. Simeon, As Dieu Simeon, lui avait dit God told qu'il him, ne mourra pas. you will not Qu'il die. ne mourra pas. You will not Avant die de voir le Messie. before you see the Messiah. Simeon était vieux. Before you see the Christ. Simeon était vieux. But Simeon was Dans le old temple. in age. Mais il jeûnait. Simon was Il fasting and priait. praying. Et quand Jésus est né, And when Jesus was born, on lui a mené Jésus. they now brought Il Jesus a to pris him. dans ses bras. And he carried him with his Simeon a hand. prié. He prayed to God. Simeon a dit, He said to maintenant God, je peux mourir. Simon said to God, I can now Parce que die j'ai vu le salut. because I have experienced the J'ai salvation. vu la promesse. Because I have seen the promise. Avant de quitter ce monde, Before you leave this earth, Dieu te God fera voir sa gloire. will make you to see His Dieu glory. te God fera voir sa will puissance. make you to see His Cela veut power. dire It qu'il means te fera toucher that He will make you ses to touch promesses His promises et ce qu'il a dit. and what He said about you. I wanna walk like you. I wanna talk like you. I wanna live like you, just like you, Jesus. I wanna pray like you. Wanna love like you. I wanna look like you, just like you, Jesus. I wanna walk like you. La troisième chose, The third thing, vous verrez avec moi you will see with me that que tout ce que Dieu a fait everything that God did, avec Moïse, Moses, il le faisait à travers lui, He was doing those things through him, pas en lui. not by him. Cela veut dire, It means that Dieu est passé par Moïse God was doing it pour via faire des Moses choses. to do things. Fendre la mer rouge, For instance, dividing the Red Sea, faire sortir l'eau du rocher, or pouring out water out of the mountain, envoyer la main du ciel, or from the stone from the rock, envoyer la main du ciel. or bringing manna from the heaven. Toutes ces grandes choses, All those good Dieu things les faisait God was doing à it travers Moïse. through Moses. Mais Moïse lui-même, But Moses himself, si vous lisez la Bible, Moïse était bête. Moses was standing. Mais écoutez mes amis, Listen to me, quand my dear Moïse friend. dit à Dieu, When Moses told fais-moi God, voir ta gloire, say, show me your glory, comme nous l'avons lu like we read dans Exode 33, in Exodus chapter 33, le verset 18, from verse 18, vous verrez que you can Moïse see that Moses va sur la montagne. went to the mountain. Dans Exode 34, In Exodus chapter 34, verset 29 à 30. verse 29 to Et 30, là sur la montagne, and on top of the la Bible mountain, dit, the Bible Dieu l'a says visité that God visited et him, son visage, and his face, sa face, his pouvait briller. can shine. Là on voit que Dieu maintenant So God himself agit non pas à travers Moïse, is now acting, but not maintenant through Dieu Moses. agit en Moïse. Now God is acting Les in gens voient en Moses. lui sa gloire, People were seeing in him his glory, sur son visage, in his face, sur sa face. in his face. Moïse brillait. Moses was Et la Bible dit, shining. The Bible Les says gens ne pouvaient pas le fixer. that people cannot look Ils at ne his pouvaient face. pas le fixer. They were unable to look at Moïse Moses' est face. obligé Moses was de obliged prendre un voile to take a veil pour cacher son visage. to cover his face. Cela veut dire quoi? It means what? Moïse qui était bègue, Moses that was stubborn. maintenant Dieu God pouvait now agir en lui. can act through him, Et il y a beaucoup de can gens, act in him. il y a beaucoup de gens Many people par today, qui Dieu fait des choses. God can use them and do things through them. Par toi, Dieu a parlé aux gens. Through you, God spoke to people. Par toi, Dieu a béni les gens. Through you, God blessed people. Par toi, Dieu a guéri les gens. Through you, God healed people. Par toi, Dieu a visité les gens. Through you, He visited people. Dieu a Visited agi à their lives. travers toi. Now, God now is working through Dieu you. a béni à travers toi. God healed people through Mais you. Dieu n'a pas encore agi en toi. But God has not yet acted in you. Mais si Dieu Now, te if fait God voir sa gloire, is now showing you ta His bouche glory, peut parler. your mouth can Tu ne speak. seras plus bec. You will not be Ta established. bouche peut parler. Your mouth can Tu ne speak. seras plus malade. You will not be healed Ton again. corps sera guéri. Your body will be Tes healed. prières seront exaucées. Your prayer will be Cela answered. veut dire, Means c'est que Dieu that what God faisait à travers toi. was doing through you, Maintenant, Dieu now God peut le Himself faire en toi. can do it in Tu you. peux le vivre. You can Les experience. gens peuvent te voir You can feel it. et voir que tu brilles. People can see you shining. Voir que ta vie brille. Can see your life Voir shining. que ta maison brille. Your house shining. Voir que tes affaires Can see brillent. your business is Voir que shining. tes études Can brillent. see your studies Voir shining. que tes projets Can brillent. see your project La Bible advancing. dit, People, son the Bible visage says brille. that his face was Ce n'est shining. plus seulement It was not que only Dieu agissait par lui, God working mais through son him, visage but his
face, brillait. his face was Ce n'est shining. plus seulement It was not que only Dieu agissait par lui, God working mais through son him, visage but his face brillait. was Parce que shining Dieu because lui a fait God voir sa gloire. made him to Donc see la his troisième glory. chose, The third thing, ce n'est plus seulement à travers lui it was not via que Dieu agit, that God was mais Dieu working. agit en lui. He now acted Les in gens him. voient sa gloire en lui. People saw the glory of God Les gens in les him. voient briller. People saw him Et shining. la quatrième chose, The fourth thing, quand Moïse a fait cette prière, when Moses prayed the prayer, Dieu a pris Moïse. when he made the prayer, Dieu l'a mis sur la montagne. God took Moses to the Et mountain. là, sur la montagne, And on the top of the mountain, Dieu God a enterré Moïse. now buried Moses. Moïse est mort. Moses Dieu died. l'a enterré. And God buried him. Personne ne l'a vu mourir. Nobody saw Moses. Moïse est mort. Moses Dieu died. l'a enterré. God buried him. C'est une expérience It was an experience qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais he existé. has never, that nobody has Qui n'a jamais été. experienced, that never happened. Que quelqu'un meurt That somebody died et que Dieu l'enterre. and God himself buried the person. Deutéronome 34, Deuteronomy chapter 20, verset 4 à 4, 5. from verse 4 to 5, Moïse meurt Moses et died Dieu l'enterre. and God buried Cela him. veut dire Moïse expérimente That Moses quelque experienced chose d'unique. something unique, Quelque chose d'unique something qui unique, n'a jamais été something different et qui ne sera jamais. that never happened Si Dieu, and that will never si happen. Dieu God te fait voir sa gloire, show you his c'est glory. des choses uniques Those things are que tu unique veux expérimenter. that you will C'est experience. que l'œil What n'a eyes point vu. has never seen, C'est que l'oreille what an n'a point ear entendu. has never C'est heard, qui n'est jamais monté what has never au cœur de happened, l'homme. or what has never happened C'est ce que tu to vivras. mankind is what you Quand tu experience. vas témoigner, When you will ça sera testify, unique. it will be unique. Quand tu vas parler, When you will speak, ça sera unique. it will be unique. Quand tu vas te When marier, you will be ça sera married, unique. it will be unique. Quand tu feras des enfants, When you will have ça sera children, unique. it will be unique. Parce que Dieu Because te God fait voir sa gloire. will now show you La his glory. cinquième chose The fifth thing que nous verrons en ce jour. that we're going to see today. Écoutez mes amis. Listen, my dear friends. Moïse a prié. Moses Il a prayed. dit à Dieu, He said to God, fais-moi voir ta gloire. show